Chào mừng các bạn đã đến với Tableau User Group event của quý 3. Mặc dù gọi là quý 3 nhưng mà từ đầu năm đến giờ thì chúng ta cũng chưa tổ chức được bất cứ một cái event nào của cái tập người dùng trong Tableau Việt Nam. Cũng do một phần do ảnh hưởng của dịch Covid và do các cái vấn đề liên quan đến khâu tổ chức. Thì trước hết là thay mặt cho Tableau User Group Việt Nam Leader thì mình rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian tham gia cái event này. Đồng thời mình cũng rất là muốn cảm ơn thanks Ian and thanks Celine to join with us today. Thì trong cái buổi event hôm nay chúng ta có sự tham gia của các bạn đến từ Tableau Singapore, đó là bạn Ian về consultant và Celine là manager marketing. Cái buổi event ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta sẽ có 3 cái section chính, nhưng mình cũng đã có gửi cái agenda rồi. Thì chúng ta sẽ có mục đầu tiên là bạn Sơn là chuyên gia về phân tích dữ liệu của Sài Gòn Co-op trong Hồ Chí Minh. Sơn sẽ share cho chúng ta một cái mô hình phân tích rất là thú vị hôm nay, đấy là Basket Analysis, tức là phân tích giỏ hàng. Và sau cái nội dung chia sẻ của Sơn thì chúng ta sẽ đến với hạng mục của Ian. Thì Ian sẽ share cho chúng ta một cái chủ đề cũng rất thú vị, đấy là Dashboard Perspective, tức là làm thế nào để cho cái tốc độ cái báo cáo của chúng ta có thể trở nên nhanh nhất có thể, nó tối ưu nhất có thể. Thì đấy là section của Ian. Vì Ian ở Singapore nên là bạn ấy sẽ share cái section của mình bằng tiếng Anh. Thì chúng ta cũng rất là vui khi có được sự hỗ trợ của các chị bên Tableau. Thì các chị gọi là người Việt, họ có thể giúp mình translate lại cái phần mà chia sẻ của bạn Yên. Thì các bạn có thể nếu mà các bạn có bất cứ một question nào trong suốt các cái quá trình mà các cái speaker đang thực hiện thì các bạn có thể chat vào chat box thì bọn mình sẽ trả lời. Và cuối cùng sau cái session của Yên thì mình sẽ có khoảng 10 phút Q&A. Thì để cho cái việc trả lời nó nhanh ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên đặt câu hỏi trước ở trong chat box, và sau đó thì đến cái phần Q&A thì bọn mình sẽ chỉ trả lời thôi. Xin cảm ơn tất cả các bạn, một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn. Và sau đây thì bạn Sơn sẽ bắt đầu session của mình với cái chia sẻ liên quan đến Basket Analysis. Sơn em bắt đầu đi ạ. Xin chào tất cả các bạn, mình là Trần Ngọc Sơn ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về phần Basket Analysis ha. Thì do là công việc của mình là làm bên sàn cớp với siêu thị bán lẻ mà nội địa mà có thị phần lớn nhất hiện tại đó. Thì đối với cái chuyên môn về của bán lẻ thì các bạn cũng hình dung là chỉ là nơi mà giống như là mình đưa hàng hóa vào và mình bán ra, tức là một cái kênh mà gọi là phân phối, mình hay gọi là kênh MT, modern trade. Thì cái chuyện mà phần lớn là mình phải xác định được rằng là cái sản phẩm nào mà người dùng hay mua và hay mua được cùng với nhau để mình có thể là giống như là mình tạo những cái chương trình campaign khuyến mãi để mà mang lại cái giá trị tốt nhất. Đó là giống như khi mà mình kết hợp giữa một hoặc nhiều nhà cung cấp với nhau thì mình phải biết rằng là khách hàng của mình có thực sự là mua những cái mặt hàng đó chung với nhau hay không, để mình tạo một cái khuyến mãi. Thì dựa trên cái dữ liệu history mà khách hàng đã lịch sử khách hàng đã mua thì mình có thể xác định được những cái relationship, tức là mối quan hệ giữa các sản phẩm này với nhau, thì bằng cách phân tích. Sorry bạn là nó hơi ồn, các bạn có nghe được không ạ? Thì khi mà các bạn phân tích thì các bạn sẽ tìm ra những cái mối quan hệ giữa các sản phẩm với nhau. Thì bằng một cái phân tích đó là Basket Analysis thì các bạn sẽ biết được rằng là từ cái dữ liệu mà history của các bạn các bạn sẽ biết được rằng là khách hàng đó hay mua sản phẩm A thì người ta sẽ hay đi mua chung với B, và từ đó là các bạn sẽ có được những cái kiến thức về cái hành vi mua sắm của khách hàng. Thì trong một cửa hàng thì sẽ có rất là nhiều sản phẩm như các bạn thấy ha. Thì làm sao để chúng ta có thể xác định được mối quan hệ này?
Các bạn có thấy màn hình của mình không ạ? Thì basket analysis thì các bạn sẽ hình dung ha, vô đây ha. Thì cái này mình sẽ thấy rằng là ở trong 516 khách hàng, nếu mà họ có mua paper thì họ sẽ mua luôn với Blender ha. Và cái paper là họ mua giấy thì họ sẽ mua luôn những cái phần mà giống như là đựng các giấy tờ lại với nhau. Và ví dụ khác, trong một số cái trường hợp đó, thì cái sự tổ hợp của nó rất là ít, đó là người ta mà mua bàn ghế thì họ sẽ rất là mua ít là cái copier. Còn ví dụ như nếu mà họ mua những cái máy móc thì họ sẽ mua luôn những cái phụ kiện linh kiện đi kèm với lại nó. Chắc ồn quá, chắc các bạn hơi khó nghe đúng không mấy bạn, nên là mình sẽ đi nhanh cái phần này thôi. Thì các bạn cứ hình dung rằng là trong một cái giỏ hàng khách hàng mà họ đi mua, ví dụ như các bạn hình dung một khách hàng đi vô siêu thị đi, nếu mà họ có mua bò, mua thịt bò mà họ có mua thì phần lớn thì họ sẽ mua thêm khoai tây hàng như vậy, thì bạn sẽ biết rằng nếu mà nấu cái món gì đó mà từ A và B thì lúc đó mình có thể đưa những cái sản phẩm này lại gần với nhau hơn, giống như mình trưng bày vậy đó. Hoặc là mình có thể giảm giá, ví dụ như bò được tặng sẽ được giảm bao nhiêu phần trăm đó khi mua khoai tây, kiểu như vậy. Hoặc là cà rốt, thì với những cái hình thức khuyến mại đó thì sẽ giúp cho bạn là cross sale, và thậm chí là các bạn có thể sử dụng cái kỹ thuật này để mà thực hiện các chương trình khuyến mãi mà sale ha. Hoặc là ví dụ như bạn biết rằng cái destination, cái ngành hàng nào mà trọng tâm của siêu thị hoặc cửa hàng của bạn á, thì bạn có thể từ những cái sản phẩm đi kèm với lại cái destination của bạn á, bạn có thể khuyến mãi đi kèm, hoặc là cho những cái sampling tương tự với nhau. Nhưng mà các bạn sẽ biết được rằng là những cái mà có mối quan hệ tương quan nhiều với nhau của bạn nên những cái chương trình khuyến mãi đó, thay vì là mình tức là có số liệu rồi các bạn sẽ tính toán được cụ thể hơn. Thậm chí là với những cái mức giảm, tức là các bạn chạy những cái chương trình khuyến mãi, các bạn có thể được biết rằng là ví dụ như giống như Bixi hay làm á, thì các bạn sẽ thấy rằng là với một cái sản phẩm A nào đó, ví dụ như là người ta sẽ mua nước giặt, thì Bixi sẽ giảm rất sâu ở cái nhóm nước giặt đó, nhưng mà họ sẽ không giảm về cái nước xả, tại vì họ biết rằng nếu mà một khách hàng đi vô siêu thị họ mua nước giặt thì họ sẽ thông thường họ sẽ mua luôn nước xả, ví dụ như vậy. Thì họ sẽ giảm giá cực sâu ở một sản phẩm, một nhóm sản phẩm, mà sẽ giữ nguyên cái phần còn lại, thay vì là giảm giá khuyến mãi ở cả hai phần. Thì từ đó sẽ đánh cho cái tâm lý là tiêu dùng nó rẻ hơn, mặc dù là họ tức là từ những cái phân tích đó họ sẽ giúp cho người dùng có một cái nhận thức rằng là giá của tôi luôn rẻ. Nhưng mà thực ra khi mà người dùng người ta mua hai sản phẩm chung thì về bình quân thì nó là không hề rẻ, kiểu như vậy. Thì đó là những cái cách mà người ta thực hiện cái chiến lược về giá, chiến lược về khuyến mãi, nó sẽ có cái sự thú vị như vậy. Thì đây là cái workbook này mình sẽ share cho các bạn cứ yên tâm hơn là mình sẽ hand on một chút xíu, tức là mình sẽ làm. Thực ra cái này làm cũng khá là nhanh thôi, quan trọng các bạn hiểu được ý nghĩa và cái cách sử dụng á. Tại nhiều khi các bạn thấy rất là nhiều bài chia sẻ ở trên này, nhưng các bạn lại ý là các bạn sẽ hình dung rằng là nó được làm gì trong doanh nghiệp, thì cái đó mới là quan trọng. Làm sao để từ những cái số liệu các bạn đưa ra những cái action, ví dụ như vậy. Các bạn có nghe được mà? Okay.
các bạn có muốn thực hành luôn không, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện luôn nhé. Rồi, ok. Các bạn nào có Tableau public, các bạn có thể connect với dữ liệu. Các bạn connect với dữ liệu thôi. Thì trong này Sơn chỉ sử dụng rất là ngắn gọn thôi, là các bạn hình dung ha, để Sơn kéo cái này chút xíu cho các bạn thấy là khi mà các bạn sử dụng cùng là một công thức index, nhưng mà index nó là table calculation, các bạn tính theo một cái field, cái trường nào đó, thì cái index này nó sẽ chạy khác nhau. Thì để mình mở lên cái công thức index ha, thì công thức index thì đơn giản chỉ là index và index đóng ngoặc ha. Có một số bạn không biết thì các bạn có thể coi bên cái phần mà về bên công thức ha, trong cái table calculation ha, thì đây là các bạn index. Thì index 2 nó cũng tương tự như vậy luôn, cũng là index luôn, vì chẳng qua thì là hai cái field index tính toán khác nhau. Thì ở đây mình có tạo một cái sub carry và bằng sub carry 2 luôn. Tại vì bạn cứ hình dung rằng là cái cách làm này thì Sơn cũng có nói ở đây rằng là ở đây mình sẽ có hai cách làm, nhưng mà Sơn sẽ thực hiện cho các bạn một cách, đó là đến số khách hàng có mua sản phẩm A và sản phẩm B, nhưng mà không dùng cái bát hoặc cho. Tức là cái choi này tức là mình có thể mình cho những cái ví dụ như là BYD bằng BYD, nhưng sản phẩm bên trong sẽ khác nhau, thì lúc đó nó sẽ tạo ra một cái danh sách khác nhau, nhưng mà khi đó thì mình không có tận dụng lại được những cái dữ liệu nguồn của mình. Nên do đó sử dụng table calculation có thể giải quyết được vấn đề này, là mình sẽ không thay đổi cái dữ liệu superstore, mình sẽ không cho với bất kỳ một cái gì cả, nó vẫn là superstore như mọi người hay sử dụng mà thôi. Okay. Thì cái phần mà trong cái bước 1 này thì các bạn chỉ hình dung rằng là mình sẽ duplicate cái category sub carry lên, thì mình sẽ có sub carry đặt đây là 2 cho nó dễ thôi, và tương tự index cũng sẽ đi theo index 1, 2, nhưng mà index này, index 1 sẽ đi với tính toán theo sub carry, và index 2 sẽ đi theo tính toán theo sub carry 2, và khi mình sẽ có được cái đầu tiên các bạn cứ thực hiện sub carry vô row và sub carry vô row, thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn đếm số khách hàng ha, các bạn chơi chi tiết, các bạn có thể đếm số khách hàng để các bạn xem thử là bao nhiêu. Thì lúc này về cái con số thì rõ ràng là nó sẽ không có sự chênh lệch, tại vì nó là chính nó thì chưa có thay đổi gì cả. Nhưng nếu mình đưa index vô và mình đưa index 2 vô, nếu mà thiên mặt định Tableau thì cái phần tính toán table calculation thì mặc định là table cost, nhưng bạn có thể chuyển lại sẽ tính theo sub carry nào đó, thì các bạn sẽ thấy có sự khác nhau. Và khi các bạn đưa customer detail vô, các bạn sẽ thấy được rằng là cái này sẽ chi tiết theo từng khách hàng, thì cái này bạn bỏ ra để các bạn có thể thấy được cái mỗi khách hàng là mỗi ô. Nhưng nếu các bạn đưa size vô cái color hoặc size vô cái gì đó thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có sự thay đổi. Cái size này tính toán là size thôi chứ không có cái gì hết. Thì ra cái size này nó sẽ tính toán cũng là table calculation luôn, các bạn có thể cho nó tính toán theo customer name. Thì lúc này các bạn sẽ thấy có một khách hàng nó sẽ tạo ra mỗi khách hàng như vậy là 474, tức là cái size này nó sẽ cố định cho mỗi khách hàng luôn, và nó sẽ tạo ra giống như là n nhân với n, bao nhiêu sub carry mà số lượng khách hàng trong đó thì sẽ được nhân ra bấy nhiêu luôn, với giá trị size là như nhau, tại vì size mình tính theo cái customer này luôn. Nãy các bạn có thể thấy rằng là khi mình đếm là 474 thì mọi khách hàng đều có giá trị 474 hết. Sau khi mà mình xong cái bước 1 này rồi, có thể chấm chỉnh ở đây cho các bạn có thể theo
đọc thêm, các bạn nhìn mình làm thôi, các bạn xem lại tài liệu cũng nó sẽ dễ hơn. Thì một số bạn sẽ mới được bàn luôn thì các bạn sẽ không dung ra được cái table calculation là gì, các bạn có thể đọc thêm tài liệu như chỗ Giang Sơn cũng có thể đọc lên một cái hướng dẫn về table calculation đó. Các bạn cứ yên tâm là nó cũng không quá khó đâu, chỉ list vài cái thôi. Cái mình chuyển cái index này vô detail, index này vô detail để mình có thể tạo ra được cái ma trận. Hồi nãy các bạn thấy nó chéo chéo, nhưng mà khi các bạn đi đưa vô detail các bạn sẽ thấy cái giá trị nó đều là 474, nhưng mà ở đây nó có rất là nhiều cái khách hàng. Mặc dù giá trị nó là như nhau nhưng mà nó tạo ra ở rất là nhiều khách hàng. Nên bây giờ việc làm tiếp theo của mình là mình sẽ lọc và mình chỉ lấy đúng một ô thôi, tức là có 474 khách hàng nhưng mình chỉ cần lấy một khách hàng thôi, không cần phải lấy hết tất cả như vậy. Thì mình có thể nhấn control vô index và để mình filter thôi. Lúc này các bạn sẽ thấy là cái index của mình nó đang tính theo sách carry, nhưng mà cái mình đang muốn là đang lấy theo một khách hàng thôi, thì do đó mình phải tính theo customer name. Ở lúc này mình sẽ có cái sự lựa chọn là tổng số khách hàng của mình, nhưng mà mình chỉ lấy một khách hàng đầu tiên thôi chứ mình không có lấy những khách hàng khác. Lúc này các bạn sẽ thấy xong chúng ta đã có được cái tính toán mà ví dụ có 470 474 khách hàng mua accessory, là cái này ma trận nó bằng nhau theo nó rất là vô chỗ này. Chúng mình sẽ filter ra, bỏ đi những cái giá trị cái đường chéo này nè, mình sẽ bỏ hết cái đường chéo và mình bỏ đi một nửa rồi cái phần còn lại. Tại vì các bạn sẽ thấy cái giá trị nó sẽ là như nhau khi mà nó đối xứng với cái đường chéo á, mình chỉ cần giữ lại một nửa thôi, không cần phải lấy hết tất cả những cái mình xem thì là vì nó là như nhau. Ok ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ có một cái công thức là index và bé hơn index. Các bạn cứ hình dung khi mà index này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cho tới 15 hơn, mình nhớ là 17 cái carry nó sẽ 1 tới 17 ha, từ từ như vậy cũng 1 tới 17 luôn. Thì cái này á, index mà bé hơn 2 có nghĩa là 1 sẽ bé hơn, tức là nhỏ đi là mình sẽ bỏ đi cái dòng đầu tiên, đúng không bạn? Tại index này là 1, cái này là 1 thì 1 sẽ không lấy, sẽ bỏ cái chỗ này và chỉ lấy từ cái 2 trở đi thôi. Thì tức là dòng đầu tiên sẽ được bỏ và dòng thứ hai sẽ lùi về một ô, sẽ bỏ cái này, dòng thứ ba sẽ bỏ cái này. Thì cái công thức này nó là tương ứng như vậy. Thì mình sẽ đưa cái index này vô. Cái chỗ này có một cái lưu ý là các bạn mình vẫn phải tính toán theo trong cái này nó có một cái net calculation gọi là edit table calculation. Thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây có hai công thức edit, đó là hai cái table calculation. Thì mỗi cái calculation bạn sẽ phải chỉnh theo đúng cái luôn. Như cái ban đầu nó rằng là index sẽ tính theo sức carry và index 2 sẽ tính theo sức carry 2. Thì các bạn chỉnh lại hết, các bạn tính toán này theo sức carry. Thông thường mình sẽ những cái không có mình hay chỉnh lên đầu lắm, đó là do thói quen thôi. Không có sự khác biệt gì. Okay. Sau khi đã tính xong rồi thì mình sẽ filter, chỉ lấy những thằng nào chua thôi, không lấy những thằng nào quên. Okay. Thì đây là một cái package analysis. Thì chỗ này nó đang ngược so với cái mình thì bạn có thể swap, bạn có thể control W hoặc là các bạn nhấn vô cái biểu tượng được. Các bạn sẽ xoay lại thì nó sẽ ra cái kịch. Nhưng mà thì các bạn có thể chỉnh in interview để các bạn sẽ thấy nó rõ hơn. Thông thường đó, thì những cái con số này á, thì nó có thể là mọi người cũng sẽ ít dùng, mà mọi người sẽ hay sử dụng màu sắc để chúng ta làm cái cổng này, thì những sản phẩm này sẽ hay được chung với nhau. Thì từ đó chúng ta có thể tạo ra được các campaign, các chương trình bằng cái cách, tức là sau khi mình có thông tin rồi đó thì các bạn sẽ linh hoạt trong cái chuyện rằng là thể hiện chương trình như thế nào, khuyến mãi ra sao,
để mà mình có được những cái thu hút của khách hàng và tạo ra cho tâm lý cái khách hàng là tốt nhất, rẻ nhất, kiểu như vậy thì các bạn sẽ có được những cái tổ hợp, những cái thông tin chính xác hơn, từ đó có những cái tính toán là rất là sâu sắc hơn. Ví dụ như nếu các bạn chỉ đúng chừng là, thậm chí là các bạn có thể tính từ chậm để các bạn xác định được rằng là trong 1.000 người thì bao nhiêu người sẽ mua paper và Tinder chung, kiểu như vậy. Thì lúc đó các bạn sẽ chạy cái chương trình rằng nó là nói nhau về cái hiện thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi, chứ nó không có quá khó khăn. Thì khi mà các bạn thực hiện chương trình gì đó thì các bạn cứ thấy những phần nào mà đi chung với nhau thì các bạn có thể giảm 1 trong 2, giảm 1 trong 2 mà giảm sâu nhất có thể, thì nó sẽ tốt hơn cái việc mà giảm đều đều cả hai, nó sẽ không tạo sự cho khách hàng. Cái đó là cách mà áp dụng thôi. Hoặc là mình có thể là để hai cái nhóm sản phẩm này cùng lại với nhau, đúng không? Hoặc là chúng ta có thể chọn tạo cái chương trình là mua giấy thì tặng luôn cái đồ lưu trữ giấy. Đó là cái sự linh hoạt của mình trong khi sử dụng số liệu. Thì mọi phân tích số liệu chỉ có giá trị khi nào các bạn thực hiện, tức là từ thông tin action các bạn đánh giá lại cho những action của mình có đúng hay không, có hợp lý chưa, và bạn sẽ tính nhận dựa trên các thông tin mà bạn đang có. Thì còn cái phần mà hình ảnh như thế này á thì có làm khá là đơn giản, không quá là phức tạp. Thì không biết là mình nó chỉ là một cái icon thôi. Các bạn có thể thực thi như thế này. Các bạn hình dung rằng là với mỗi cái field subcarry như thế này thì mình sẽ có một cái hình ảnh trên chung. Thì trong cái này mình sẽ để những cái hình ảnh của mình trong này và mình đặt tên theo thứ tự thôi. Thì nó có một cái tiếp là cái phẫu thuật đó là các bạn cứ từ trên xuống dưới các bạn để 01, 02, 03, 04 thì lúc đó các bạn sai lên thì nó sẽ vô được cái hình của bạn luôn. Có to một chút xíu thì lúc này cứ mỗi cái hình ảnh nó sẽ như vậy. Và tương tự như vậy mình sẽ cho với lại cái subcarry 2 thôi, subcarry 2 và sau đó là mình tạo action thôi. Default action thì trong cái default action này mình sẽ tạo ra cùng hai cái luôn, một cái là từ cái tích analyze và tới cái system là cái system cái hình cái category, và tương tự như vậy cái tích analyze cho cái số 6 và mình hiện là khi mà mình chuột vô thì nó sẽ hiện ra, và nếu mà mình bỏ đi thì nó sẽ loại cái giá trị luôn. Và tuy nhiên là mình sẽ điều chỉnh theo select field theo subcarry 2 hoặc subcarry thôi, tùy vào cái field. Thì khi mà các bạn click vô các bạn sẽ thấy được cái mối quan hệ, thì cái này nó sẽ giúp các bạn tạo cái hình ảnh nó trực quan hơn, thì người dùng sẽ dễ có được cái cảm nhận hơn, từ sẽ đưa ra một chút dễ dàng kiểu thì các bạn tỉ mỉ chút xíu, các bạn trong cái phần mà trực tiếp các bạn có thể thêm một số thông tin các bạn theo kịp sự trình bày và sự nghe được các bạn của các bạn. Nên là không biết là các bạn có nghe được rõ hay không, hay là như thế nào. Rất xin lỗi các bạn là do là mình không có được những cái điều kiện tốt nhất á, là chắc là nó sẽ hơi thực ra là Sơn cũng có sử dụng iPhone rồi các bạn, cũng che cái microphone đó mà chắc là nó vẫn còn ngủ quá. Ok mấy bạn, thì
cái phần trình bày của Sơn thì nó chỉ gọn như thế thôi. Thì Sơn không biết rằng là các bạn có theo kịp không ạ? Cái phần table calculation thì dùm lên thì không biết rằng các bạn thấy rõ hơn hay không. Cái trò này nó sẽ vui trong quá trình mà bạn làm đó, bạn thấy số rồi thì nó hơi buồn. Các bạn có thể thêm cái hình ảnh đó. Lúc mà bạn present cho sếp thì khi mà có những cái hình ảnh của cô ấy thì sếp sẽ thích hơn, thay vì là chỉ là con số thôi. Và Trần chia sẻ luôn là cái một cái ví dụ như là mình có thể sử dụng là A để mà sử dụng cái association này, nhưng mà thực sự khi mà nhiều á để mọi business đó thì nó không phải thực sự là tốt. Lý do là nhiều quá, lúc mà mình thực hiện chương trình thì mình không thể nào nói khách hàng là mua cái này và cái kia mới được tặng, nó là một A và B mới được tặng cái C, thì nó khiến cho người dùng cảm thấy phức tạp quá, rối quá thì chương trình không được tốt. Nên do đó chương trình basic analysis thôi thì mình có thể dễ dàng cho người dùng tiếp cận hơn, nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với cái chuyện rằng là A B C mới ra được cái đề. Thì đó là cái cách mà Tableau thì là cho business. Tableau là do mình thấy là thể hiện cho cái business and user nhiều hơn, giúp cho business and user có những cái phân tích mạnh mẽ hơn, không cần phải quá phụ thuộc vào IT kiểu như vậy. Thì do là bản thân Sơn cũng là từ business ra thôi, nên thấy rất là dễ cho các bạn cứ sử dụng thử rồi thử. Thì các bạn có khó khăn gì các bạn cứ post lên group thì có Giang hoặc Sơn sẽ chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm mà làm qua nhiều năm rồi thì chắc cũng sẽ giúp ích được cho các bạn. Kiểu như vậy ra nó cũng khá là đơn giản, nhưng mà các bạn cứ nhìn ngắm nó, nhìn ngắm số lượng các bạn đưa ra nó sẽ mang lại giá trị business nhiều hơn. Có những cái mà mua đồ nó rất là đơn giản nhưng mà nó thực sự rất là mạnh ở cái chỗ rằng là tính toán không nhiều, dễ triển khai và nó make sense cho người dùng. Thì không biết, tức là anh Giang ơi cho em hỏi là cái phần câu hỏi nhé, thì là mỗi section sẽ hỏi riêng hay là mình cứ tổng hợp vô là 10 phút mình hỏi luôn vậy hả? Alo. Ok, vậy chắc em nhìn lại cái bài present cho Lan. Giang không biết các ông sao cho. Vâng, cảm ơn Sơn về chia sẻ về Basket Analysis rất là thú vị. Cũng rất là xin lỗi các bạn bởi vì do hôm nay có một số phốt là bọn mình cũng không thể sắp xếp được cái môi trường nó best nhất, nên là cái âm thanh noise nó sẽ hơi ồn, thì cũng rất là xin lỗi các bạn và mong các bạn thông cảm. Thì cái workbook mà Sơn build cái Basket Analysis thì bọn mình sẽ up lại trên cái Facebook Tableau User Group, thì các bạn hoàn toàn có thể download xuống. Các bạn có thể nghiên cứu thử và khi các bạn có các question thì các bạn có thể ask thẳng trên cái bài vote đó, thì bọn mình sẽ cố gắng là trả lời để giúp các bạn hiểu được từ business need cho đến cách thức các bạn build up cái mô hình phân tích đó. Thì như Sơn đã có nhấn mạnh vừa rồi, Tableau là một cái sản phẩm hướng đến business user, cho nên là nó hoàn toàn các bạn có thể thực hiện được trong tầm tay, nó cũng không phải là một cái gì đấy nó đáng sợ lắm đâu. Thì một lần nữa cảm ơn Sơn và cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái section thứ hai, đấy là Ian sẽ share cho chúng ta về dashboard best practice. Thì do Yên sẽ nói bằng tiếng Anh nên là chắc là Yên sẽ share một đoạn, thì mình sẽ nhờ chị Thanh là Tableau Sales Manager ở thị trường Việt Nam, thì chị sẽ hỗ trợ mình translate cái phần chia sẻ của bạn Yên sang tiếng Việt, thì các bạn sẽ dễ theo đuổi hơn. Và cũng giống như là section 1, các bạn có các vấn đề gì cần hỗ trợ thì các bạn có thể chat vào cái phần chat box. Xin cảm ơn các bạn. Hi Yên. Hey, hello.
Yeah, hello. Can you start your session? Oh, okay, sure. Yeah. Hi. Okay, let me, hi, good morning, everyone. This is Ian here. Let me just share my screen. Can you all see my screen? Yep, we see it perfectly, Ian. Okay, very good morning, everyone. Start of hopefully a good weekend for everyone. My name is Ian. Like I think they may have introduced me. I'm based out of Singapore office, covering customer across Southeast Asia. So for the next sessions, I'll be sharing with you all some of the best practices when it comes to designing your dashboard. The focus will be to optimizing it. So I believe all of you are actually Tableau user that has been using Tableau for quite some time. So I'll be sharing in terms of some of the tips and tricks, some of the more interesting things that we have seen as part of the best practices when you look at how do you speed up, let's say, a slow dashboard or reports, things that you should consider, right? Okay, so let me just get started. So this is a very common challenge for all of us. Why is my workbook so slow? So many times we will start to design a very nice dashboard from the very beginning. And then at the end, we realize that it takes quite some time to load it up. So we tend to forget about the optimizations or the performance aspect of the dashboard, but rather focus on the look and feel, like making sure that it's nice, your user like it kind of things. There's a lot of like interactivity, a lot of nice visualizations, for example. But it's also quite important from a very start to think about how it will actually perform. So today, I'm going to share just broadly around these 4 areas. There is actually a lot more things in each of these specific area that talks about so-called how to improve certain aspect of your dashboard, right? So I'm going to run through these basically 4 different areas that will actually affect dashboard performance or design. So starting from the very bottom, platform is basically what kind of hardware you are using. Are you using a laptop, a PC? Is it on the server itself? Then we talk about what kind of data are you using. Are you using file, database, extract? How are you blending it? How are you joining it? And analytics is essentially the different type of functions, calculations that you use to derive your, let's say, insight, your calculated fields, for example. And lastly, a bit on presentations in terms of what are some of the best practices when it comes to designing the look and feel of a dashboard. Do you have too many worksheets in your dashboard, too many marks, using maybe filters which are not efficient in a way? So as you can see, the most easy way, the most easiest way to actually quickly improve the performance of your dashboard is actually changing the presentation, meaning that perhaps redesign the dashboard, and that is the easiest to do, rather than, for example, changing your platform. It's quite hard. You can't just go out there and request for a new laptop because your laptop is slow, for example. So that is what we meant by changeability. So a lot of times also we look at issues is pertaining to presentations or the way users use different type of calculations, for example. But luckily, presentations and analytics are things that can be easily rectified. So we'll look into each one of those.
And I'll give you a bit of example as well as we go along. So let's look at the very first one. So this is a very big topic. There's a lot of things that we can actually look at in terms of visuals, best practices, or when it comes to presenting your dashboard. So I'm going to use a sample. Okay, so this is a sample. I'm going to show you a dashboard, 5 different dashboards that perform differently based on the design. So the data set that we are actually using here is actually a Tableau extract files that contains the flight informations in the US from one city to the other. So there's a lot of data over here. So if you look at, let me just show you. So let me just duplicate this one. I'm not going to change. So I'm actually using these TDE files. I'm not sure you can see. It contains all the flight informations in the US for certain years, and it has about 144 million records or rows. So if I do one, for example, mouse over. So total record is about 144, and I'm running it on my laptop itself. So let's look at a very simple dashboard like this, for example, which I have 3 different filters at the side, and it's just basically a scatter plot of this particular year, what is the distance covered by the number of flights by each airline for a specific city. So this bar over here that you see in the middle, this is actually the performance results of surfacing this dashboard. So I'm not sure how many of you are familiar. We do have a performance recording tool that allows you to investigate the so-called performance of your dashboard. So for those that are not familiar, let me just quickly show you how you can access it. So like this is actually a sample Superstore dashboard. So assuming that this dashboard is kind of slow and you want to know exactly which part of it is slow. So what you can actually do is go to help, under settings and performance, just do a start performance recording. So what it will do is it will track, once you start it, it will track basically what you are doing. So let's say I'm doing a filters, how long it takes for me to filter down to this area, filter down to specific date. So I can go to different tab to look at different reports, how long it took for me to load this. So you can actually play around with all your different reports, and at the end of your whatever that you're doing, you can just stop the performance recording and it will actually capture the so-called statistics. So statistics that will include load time of the dashboard, the backend, let's say SQL query, is, let's say you are getting data from your database or extract file, it will just basically give you the performance. So there are different things that are captured, like for example, how long it took to actually execute the query, the select statement, for example, how long it took to actually render your visualization. So basically what I'm showing you here is actually a summary results that I have gotten from the rendering of this particular dashboard itself. So if you look at this one, there are actually 5 queries that are being executed. So what are those 5? So if you look at these last 3, from the bottom up, these are essentially querying the values of your filters. So each one of these actually is a backend queries to your data to get the result. So each one of these is like select, this thing, what is the value of the particular so-called filter value. And the last 2 here, which is like 3.43 seconds and 6.5 seconds, these are essentially used to render the visualization. So essentially you have 5 queries that is running at the back, 1, 2, 3, 4, 5.
So how do you make this faster? So the easiest way is, of course, like instead of changing, let's say your laptop, maybe I redesign. So from a slowest dashboard, now it could become a slightly slower dashboard, not the slowest. So let me just skip through this. So as you can see, it's loading the 144 million rows itself. Takes time because everything is running on my laptop. So remember, this is a very huge data set. Let me just close. Okay, great. So you'll notice something immediately over here. The number of queries actually dropped to 4. So remember the earliest one, the slowest dashboard is 5. Now it has dropped to 4. So what happened? So let me just explain. The top two here, which is the 6.92 and the 2.83. So if you look closely, these are basically, you know, getting the data for your visualization. So it's still there because I still have my scatter plot. But however, the so-called filters, I kind of change it. So instead of giving them a list of value to select, I just basically give them a wildcard search. So there is no need for Tableau to execute another query. This tool is basically used to find the mean and the max of the so-called flood date. That's all. So in a way, I improve the performance by reducing the number of backend queries to make the similar dashboard slightly faster with a different type of filters that I'm using. Okay, so how do I make this even faster? Let me just go to the next one. Voila. Isn't this fast? Like, yes, it's fast, right? But I don't see a thing. I mean, I don't see my dashboard. Where is my dashboard? I only see a list of years, right? 1989 to 2013. So what happened to my dashboard? So like what is saying over here, please first select your year. So let's say I select 1996. Then it will start to give me the data for 1996. So the reason why this dashboard is in a way fast is because from a very start, I'm not giving everything to the users. So I start off with, you know, asking a questions like select which year, what are the products that you want to actually investigate, look at. I'm not going to give you one dashboard that start to load every single product across every years for you. So this is like a guided way of analysis, or what we call the guided analysis, which in turn make this very fast because essentially there's only one query when you first load this dashboard. So that's why it's almost instantaneous. So I can even make this faster. It's the same concept. It's a matter of changing the date, right? Make it like a wildcard field instead of showing them a list of values. Because showing them a list of values means that I have to ask Tableau to go and query the data source for that list of value. So I kind of save one query. So this is actually a faster dashboard. So let's get to the fastest dashboard that you could possibly create in this particular scenario itself, right? I mean, isn't this faster? I mean, you won't notice it itself, but if you really look at the performance recording, you realize that this is even faster than the previous one. So what is the difference itself? The difference is that at the back end, if you are using Tableau Extract, for example, there is options for you to do a couple of things to improve the performance. If you have a lot of calculation, try and do a compute calculation now. So what it does is actually Tableau will compute and store the value instead of calculating it on the fly. So for example, if you have a calculated field and you drag it to your, let's say, columns or row, Tableau will actually calculate on the fly, whereas here it's actually pre-computed. The other things that you can actually look at is whether you want to aggregate your data up, as well as to hide certain unused field. So all these improve the performance when it comes to a Tableau Extract files itself. But do note
that there are certain things that are restricted. For example, if you use a today function, I cannot calculate it for you now because I have to calculate on the fly. Let's say you look at this report tomorrow, it's actually based on the date of tomorrow, basically. So there is no way that Tableau can calculate this type of calculation. So these are some of the exceptions from this particular rule itself. So just take note. But in general, it does improve the performance of dashboard quite significantly. So just comparisons of what I have shared earlier on, 5 different dashboards that start from the slowest to slower and all the way to the fastest. And you can actually see, you know, the percentage of improvements just by making some very small changes to the way you design your dashboard, like the filters, the type of filters, for example, changing it to a more guided analysis kind of way to actually look at the report. So it kind of like changed the performance quite significantly. I mean, imagine you have like reports. I mean, these are very simple reports. So you definitely will have a more complex looking type of reports as well. So imagine how much saving you will actually have from all these changes. Okay, so let's move on, right? So this is just one aspect of the presentations. There's a lot more things to be considered when it comes to presentations as well. For example, like how many visualization you should have, I mean, how many views you should have, how many marks you should have, what kind. So we do have some sort like a cheat sheet. Let me just see whether I have that. So this is like a cheat sheet that we have, like 9 different so-called points or tips. Think of it like tips when it comes to designing a dashboard, right? So not all are related to performance. Some are visual best practices. Like, you know, how do you improve the usability of the dashboard? Meaning, making sure your customers or your users can actually get information from your dashboard easily. They are more engaged, more interested to actually look at your reports or dashboard. So like, for example, the number 1 is like most important view go on top, which is like specifically top left. So as a human, we tend to focus on this area. So usually like some of the big numbers or some of the more important information, you usually put it over there. Second point is like give them some interactivity, like allow them to, you know, filter different kind of parameters so that, you know, they can actually interact with the dashboard itself. Number 3 is there shouldn't be any scroll bar. So a lot of times our reports maybe is too long or too wide, and then you have scroll bar. So that is a no-no. Try and fit everything nicely so that at one glance you get to see everything. Minimal color. Yeah, I know color is, a lot of people like to use color to kind of beautify the dashboard itself. But just try and minimize the colors itself. Usual practice is like between 6 to 8 colors in general. For myself, I personally use anything between 4 to 5. Anything more than that will just make your dashboard seems like it's too colorful. It's hard to kind of, it's like you are kind of like blinded by the different type of colors. Number 5 is have proper heading and instructions in terms of how people should, you know, use your dashboard. You can also put in instructions like, for example, please click here to find further information. So those things improve the usability. Number 6 is use not more than 5 views if you can. That means, like, for example, here I have a max line over time, and this one as well, right? So it's almost like only 3 or 4. So it's not more than 5, because the more you have, get information overload, too much information in a single dashboard itself. So if you really need more information, create another secondary dashboard and you can just link the 2 of them.
And 7 is basically whatever legend that you have, like for example, total loan. What does it mean by the different colors intensity? So just put it as close as possible to whichever visualizations that is using that specific colors. This one is also similar, number 8 and number 4. Minimal color and has to be consistent, meaning that your view 1 is red and blue, and then your second view worksheet is green and purple. So that is like inconsistent. So try to make the color consistent in a way. And last one is like make use of tooltips. Tooltips is a good way to put additional information into the dashboard. Like for example, when you mouse over, you get another visualization in the tooltip. So that is how you can put more details into the dashboard itself. The recent release of some of these features like container where you can hide is also a good way where you can also put more details. So you can use a container to kind of like flip a chart, for example. So these are some of the features that allows you to kind of cram more information into the dashboard, but it doesn't make the dashboard like too overcrowded with visualization, because it's like risk in the tooltip is only appearing when you mouse over. So all these are kind of like hidden details that you can use. So this is in general when it comes to design best practices, not specific to, I guess, performance. Some are performance related, but in general, these are like the 9 guiding principles that we typically follow. Yeah, just to share a bit on this, there is Okay, so let me just get back to the performance on the other area, which is on analytics. So what is analytics? Feel free to ask any questions that you may have. If you're not comfortable, you can ask in the chat window as well. My colleague or Giang will be able to actually address it. If not, I can actually address it later on. So let's look at the second area, which is analytics. So what do we mean by analytics? So analytics are essentially like whatever calculations you are doing within the dashboard or the worksheet, like whether you are using a certain functions, you are using level of details, you are using if then else statement, for example. So it's like formulas. So I just want to share one thing. A lot of times, many of us use LOD versus LOD as in the level of details calculations as well as table calculation. So I think earlier on, you've seen in the market basket analysis, there was actually a table calculations used, if I'm not mistaken, or a calculated field using the index function. So a lot of times, those are what we call analytics that you perform or you design into your dashboard itself. And between this LOD and table calculation, sometimes you can use both ways to achieve the same result. So let me give you an example. So the same data set, remember the flight details of all the airlines across different years. So the question is that I want to know what is the average number of cities every airline has been operating. Let's say, for example, in the example here, AirTran Airway across different years, this is actually the average, which is 54.6 cities across all the years. Right? So if you are using LOD expressions, for example, it's a simple fix, right? It's a simple fix on the carrier that I want, the year, and then you just basically do a count of this thing itself. As simple as that. Just one calculated field with a simple fix command. But however, you can also do that using a table calculation. So a table calculations will involve 2 steps. Basically doing a window average first on the cities, and then you use index to kind of minimize it to a single value. So this is more for visualizations where you minimize it to only a single value or partition. So it's a 2-step approach versus a single calculated field in LOD itself. So let's look at the performance.
So if you compare between LOD and table calculations, even though they give you the same result, but LOD seems to take longer, slightly longer. So this is like the LOD where you have sub-query. So you have like select and then another select again kind of thing. Whereas if you look at table calculation, which is the red one over here, so it's slightly faster. So you have to remember that for LOD expressions, it's always executed at the data source level. Whereas for table calculation, it's done in Tableau. So table calculations always look at whatever data that is on your worksheet, and you'll just basically do the calculation based on those data. So what we are trying to say is that in this particular example, even though table calculation has additional step, but is actually in general faster than the LOD expression. But you might be thinking 3.78 versus 3.36 seconds, that is like 0 point something. Does it really make a difference to my dashboard, right? I mean, it's just like quite not significant, quite, yeah. But think of it, I mean, how many table calculations or LOD that you may have in your dashboard? You could have 4, 5, a more complex one could be even more. So if you add up all these, it does go into like second kind of thing. So if really like, you know, you need to kind of like tune your dashboard to even shave out, like to really like save a few seconds or even, yeah, you can actually look at some of your analytics that you're using. So this is actually one example. There are other examples like, you know, if you are using, let's say, if then else statement versus case statement, for example, if you are using numeric for comparison versus string for comparison, because computer in general are faster to use numeric, like 1, 0 versus like text, yes or no kind of thing. So these are some of the analytics or the calculations that you can change easily to make your dashboard, you know, faster. So you save maybe point few seconds from this function, point few seconds from this function, but it does add up as well. So that's what we are trying to see over here. Look at your analytics again, the way that, you know, you calculate the same result. So there are multiple ways in Tableau that you to achieve the same result. So that is a bit on analytics, just to give you an idea. The next, we want to talk a bit on the data, right? So this is important. The reason being because data and platforms are things that is a bit harder for you to change. So like for example, your data could be designed by your database administrator and you have no say in terms of asking them to, you know, redesign it. So it's quite important to think of your data model, your data structures before you know think about your design. So it's good to always start off with good properly designed, I guess, structures when it comes to data. So to give you a few examples here, so this is actually loading the same 144 million rows of that data, not using extract, but this is using CSV file. So this is a no-no kind of thing. Any text files, whether is it Excel and all these, well, those are files. So as you know, files are very slow because, I mean, if you, technically speaking, you are reading the data row by row. It's like a sequential read versus like, for example, database. Database is optimized. You have indexes and you have a lot of optimization done for fast query. So for bigger data, no, that means don't ever put it into any kind of file base. A lot of you may use or may not use custom SQL. So when you connect to a database, for example, Tableau allows you to put in custom SQL. So what we mean by custom SQL? So let me just show you an example. So if I add, let's say my SQL server, so by default, a lot of us, when we connect to data, we just take the default live connections, right? So like I connect to my database, let's say Superstore on SQL Server database. So I will typically just take whatever tables there is there and drop it without making any further changes. Let's say I
just drop it. So this is what we call the standard live connectivities itself. But I have options. If I'm familiar with custom SQL, I can use my own custom SQL. I can drag it. Essentially, I can type my own select all from table 1. So I can basically type in whatever custom SQLs that I want. So this will get processed at the SQL Server side. So when we say try not to use, doesn't mean that you can't use these functions, but unless you are familiar with how SQL work for that specific database, for example. A lot of times in general, we see that a custom SQL perform slower than the standard live, because when Tableau connect, it actually optimize the query, the SQL statements already. Like for example here, the orange bar is basically what the select statement from Tableau that has been optimized, and this is basically what a custom SQL may look like. So a lot of times we see that custom SQL does not really give on par performance, unless of course you are very familiar with the SQLs, or you have maybe worked as a DBA before, you know what kind of custom SQL is the most optimal, then you can actually try to use custom SQL. But a lot of times, whatever you need to do in your custom SQL is because you need to maybe do certain calculations, certain functions that maybe Oracle has, for example. But try and think of how you can actually achieve that in Tableau calculations instead, right? So that is actually one suggestion about custom SQL. Okay, this is a comparison again, same data, but we store in Hyper, which is our Tableau extract. So in general, if you look at it, Hyper is actually quite efficient. So if you look at, like, for example, like this is against Postgres. Of course, no, my Postgres database is on my laptop, so no, it cannot compare, let's say, your Postgres, if let's say it's on a proper server, it will definitely be faster. But in general speaking, our Hyper engine is also quite efficient when it comes to processing data. So the same data loaded into Hyper, our extract, takes actually much faster or shorter in terms of querying time. So, I mean, do consider, like, if your backend data source is slow, do consider Tableau extract as an alternative for you to actually store your data. But then the question will come, how big can I store? How much data can I store? Well, the answer says, like, it depends. Depends on how powerful your machine is. The more powerful your machine is, the better it is for Tableau extract. Like internally, our development team tested with a 1.5 billion euro extract, and the size is 600 over gig. Well, that is like not even the limit itself. But the question you have to ask yourself, do you need such a big extract? Do you know how long it takes for you to back up these files? Don't talk about even backup, just copying the file from one server to the other will even be very long. So it doesn't really sometimes make sense to have such a big files. But just to give you an idea, in terms of volume, how much it can actually take. So there's a LinkedIn profile of this person. You can search him up. He's our customer, Craig, from Standard Chartered Bank in Singapore itself. So recently he played around with a 10 billion row Hyper file. And just have a look at the performance, how does it, let me see whether I have it here. Yeah, it's here. So so he created one file, which is 10 billion rows in the extract. So 10 billions, that's the number. So he dragged reports date to break it down into different reports years, for example. So each year has at least 1.something billions of records by quarters, kind of things. So as you can see, the performance is quite decent, or I would say good,
right? I mean, we are talking about a 10 billion rows hyper file itself. It's quite decent in terms of the performance. So do consider extract as an alternative. But having said that, there are some considerations when we talk about using extract. So I just want to share a bit on that. I'm not saying that you can't do 10 billion, but whether you want to do 10 billion as a best practice is another story. So we have what we call a storage framework. So we will divide your data into cold, warm, and hot data. So what it means is that hot data is something that your users always accesses. Warm is something that, quite infrequently, and cold could be, they access it maybe once a year, once a quarter kind of thing. So what kind of data are those? Like your cold data could be your individual transactions of your sales. So maybe your sales manager doesn't really look at individual sales every now and then. They will just maybe look at sales by country. By Vietnam, for example, how much am I doing for this particular country? So those are what we call hot data, data at certain level, aggregated up. So based on the type of data and the frequency of access, this is just to share, right? A lot of times people think that we can use Tableau to replace everything, replace their relational database, replace their big data platform, replace their Hadoop. Not in that manners. It depends really on what kind of data, right? So a lot of times, Hyper is used as the analytical database to look at the hot data itself because it's efficient, it's fast. Your cold data, which require very huge volume of storage, like for example, transactional data from banks, it could be a few terabyte to petabyte. So in terms of storage wise, it may be cheaper to actually store it in a Hadoop platform, for example. So really it's a combination. So when do we use extract? Or when do you use live connections? So it depends again. So the number one consideration is that, are you doing real-time analysis or are you doing offline? So remember that extract, you need to schedule it, and then you need to update it through a schedule. And typically extract will recommend a slightly smaller data, in the sense that is an aggregated form of the data itself. So, okay, so typically as a users or as a Tableau, let's say, creator, when you design a dashboard, you can also do like a guided analysis. That means start with the most aggregated data, the most frequently accessed data. And then when users drill down, you get to the warm data and then finally to the cold data itself. So how do you do that? You do it through action filters. So let me just show you an example of a dashboard that uses this concept. So this dashboard, just to share, consists of 4 different views. Sales by area, sales by district, departments, as well as by product. And each of these views actually uses a different extract. The last one actually uses a database called Exasol. So that is a very fast database systems. And the number of records for each of these so-called view is different because it's aggregated at different level. Like for example here, the so-called area is only about 77,000 rows. This is about 20 millions. This is 39, and the last one is almost, let me just show. The last one is almost at 3.3 billion rows itself. So let's take a look at how this actually perform. So let's just, okay, right? So the dashboard started, like, it doesn't show you everything, as you can see. It doesn't load every single view that are on the dashboard. It's more like a guided way of
evaluating it. So as a salesperson, for example, so for your info, this is actually sales for the different region in Germany. So these are like the different areas in Germany, for example. So as a salesperson, I could be looking at Germany as a whole, and then I drill into a specific area of interest. Oh, okay, sorry, I'm just loading this up again. It has been loaded for quite some time, so I guess bear with me. I hope that you find some of these things useful and interesting. Okay, since it's back. Okay, so let's say I look at Germany as a whole, or Vietnam as a whole in your case itself. Then I drill into a specific area, let's say Ho Chi Minh. So in this case, it could be this, I can't even pronounce the name, or the Westfalen, hopefully. Yeah, so after that, after you've selected the area, basically, I'll look at only the district specific to the area itself. And then from there, I can pick the district, and I look at the more detailed individual departments within that district, and then further drill down again to the last part, which is by product, which is basically the 3.3 billion rows itself, right? So if I do an edit, I can show you that this is actually true. We are not mocking up this dashboard. So let me just show you the actual data behind it. So if you click on new worksheet, so as you can see, there are 4 different so-called extract or data source that is used to power the 4 different views. And the last one over here, all dimensions. Okay. This is the one that is 3.3 billion in terms of the records. But we are not loading 3.3 billion at a go. We started off with different areas, which is only about 77,000. And then from there, we drill down to a few millions and then all the way to the most granular. So this is actually a way that you can kind of design your dashboard so that, it kind of improves the performance as well as the interactivities. I know that sometimes may not be possible, but do take this into consideration. Okay, so let's cover the last part, which is the platform. So platform, yeah, I mean, it's something that is hard to change. I know you can't really go out and ask your company to go and buy a new servers or a laptop because everything is slow, right? So, but I'll still talk a bit in terms of platform so that you have an idea what are the things to look out for. So a lot of times people think that, oh, if my workbook is slow on my laptop, oh, I put it onto the server, it should be fast, right? I mean, if it's run on 5 seconds on my laptop, it should run in 2 seconds on my server. Sorry to tell you, it's not 100% true. It may help if you put a dashboard on a server because server has some additional cache, memory cache that will help, for example. So there are some things that will help to speed up the dashboard, but it won't be like from 5 seconds to like 2 seconds, those kind of 1 second kind of thing. No. Tableau server is really for scalability. What it means is that on Tableau server, you can have more users using the same report. So instead of 1 user looking at the reports, Tableau server now can support maybe 10 users, 20 users, 30 users, 100 of users. And it may improve the performance a bit, but it may not be so significant. So, and the other thing also, you cannot say that, oh, can you add more CPU to my server? So a lot of times it's very hard to change Tableau server or the hardware. So that's the reason why usually we'll look at the other aspect like I have just shared, the design, the calculations, and also maybe a bit on the data as well for most of you, right? So when it comes to troubleshooting, if you ever encounter issue of slowness performance, this is like a flow that we typically follow to troubleshoot any performance related issue. So we always start with desktop
So is your workbook slow on both server and desktop? If it's on desktop, is it because of the query time? So you can run performance recording and then get the query time, and then you can actually determine whether is it your query time that is slow. If it's not query time, it is, let's say, visualization. That means it says that your computing layout is slow. So it means that it's your visualization. So you need to look at, do I have too many views, too many worksheets? Am I using the right calculation? Should I be using LOD or no table calculation? Should I be using if then else or case? So these are things that you can consider. But if all these are okay, so maybe it's your server. Is my server, a very small server, like under spec? Tableau asks you for 8 cores, maybe you just give it 2 cores. It's like your laptop, right? You have too many users, so that is also another issue. Network latency, like your database and your Tableau server is like in a different country, maybe. So some of these consideration when it comes to troubleshooting, and it's like a guide that we typically kind of follow. There's a lot more. I just want to share some with you. Some of you may have seen some of these. The very first one is a white paper written by one of our very experienced colleague who had joined Snowflake, Mr. Alan Edrich. So he's now the director of sales and engineering in Snowflake, used to be from Tableau. So he has written this very good white paper when it comes to designing efficient workbook. So do take a look. It has more things, like this is basically it, but essentially it covers quite a significance, like for example, calculation type, impact of different data type, join, blending, custom SQL. So what I've shared with you is just part of these so-called white papers. There's a lot more things you can actually use to optimize your dashboard. So do, if you have time, I would highly recommend you to actually have a read. Maybe before you sleep, maybe some of you will just fall asleep easily after reading this paper. The other thing is actually we have some very good partners as well. Hey Ian, I think you're muted. Can't hear you anymore. Oh, okay, sorry. Accidentally clicked on the mute button. Okay, sorry, where were I? Yeah, talking about the references that I'm sharing over here, do take a look at them if you have time, or you can't sleep at night, just have a good read on it. Yeah, so that's basically it. Yeah, any questions so far from anyone, or anything that you would like to maybe clarify or see, or something that you think that you are encountering in your day-to-day work, or you're facing that you may want to know? Bring it up and share. Maybe we can do a bit of brainstorming. Yeah. Over back to you all, Celine or Jiang. Yeah, I think Giang, you can. I think you can open Hi, the floor Ian. for Q&A. Yeah, okay. Thanks, Ian. Very helpful your sharing. Tiếp theo thì nó sẽ đến hạng mục là Q&A, thì các bạn có thể question các cái câu hỏi, thì các bạn có thể drop nó bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Việt, thì bọn mình sẽ thực hiện cái việc trả lời. Cái section của Ian thì không biết là các bạn có question gì không? Mình nghĩ là nó là một question, một cái topic rất là thú vị, rất là hay.
Ian, I think there are still some pending questions from the Q&A for you to answer. Maybe you want to start. Okay, sorry, just looking at it now. Okay, let me address it. Okay, I think I have a first questions from Mr. Tommy. So comparing the, I'll just repeat the question so that everyone knows. Comparing fast dashboard and the initial one, what if Tableau is working with a big data set? Any advice to optimizing the time of processing of connecting to a data set? Okay, so you're talking about the initial one, right? The very slow, let me just share the screen again. You're referring to, I guess, this one, the slowest one, versus, I guess, the slower one, I guess. So what we did here is essentially reducing the SQL query. So the green bar that you see here, right? Each one of these is actually a single SQL query to the database itself. So like the very first one, you have 5 versus, let's say, 4. So there are two things to take note here. If your database is not very highly utilized, it's okay, because sometimes database get hundreds of queries and then it can perform slow. So it's good to reduce the number of queries sent to the database. But having said that, if you look at this green bar, right, these are elapsed time, meaning when Tableau display this dashboard, we are executing 4 queries at the same time. So the total time is not like this plus this plus this plus this. The total time is still 6.92 seconds because this is the slowest. So the thing is that you really have to look at the slowest query. How do you improve this slowest query? So in this case, how do I cut down on 6.92 seconds? If you look at the way I display this, it's like a scatter plot of so many marks. This could be thousands of marks here. So I'm getting back a lot of data. So one way is, of course, if you cannot improve your database performance, try and improve it from Tableau side. Make it into like, like this. I mean, I don't first show every years. I just pick maybe 1 year. So instead of showing every year, maybe I just show the year that the customer picked. So at least it won't be thousands of marks here. It could be maybe a few hundred, right? So that is one way to like easily cut down the performance from a Tableau perspective. If there's nothing much you can actually control at the data side. Okay, yeah, so I hope that answer your questions, Tommy. So I think you have a follow-up questions in terms of analytics. Should we modify the query to reduce the profit, which can be used to redesign those queries? Okay, so like what I say, right? When you say modifying the queries, I guess you're talking about the custom SQL query, that what I show you over here, where you actually can do like a custom SQL. But it just bear in mind like what I have stated earlier on. In general, we see that performance of custom SQL is actually slightly slower than the out-of-the-box query, because unless you are very familiar, I mean, if you like maybe you've been like an Oracle DBA before, you know exactly how to write your SQL select statement with the subquery and all this kind of thing. A lot of times it's better to just let Tableau manage it itself. Of course, you can actually look at your custom SQL, and then you can look at your query plan at the database level to see whether your query plan is more efficient than Tableau. So in Tableau, the good thing is if you do performance recording, like what I showed you earlier on, you can actually find the query
over here as well. So you can actually see the query that Tableau submit to the database. So compare this with, let's say, your custom SQL. You can look at the query plan to see which one is more optimal, or perhaps just run it on the database side. Just copy whatever the Tableau generated, just run it maybe on your SQL editor to see the performance of the two. So that is one way you can actually test it out as well. Easily just test it out. Yeah, so that is my suggestion. Okay, so let me see. Okay, so there's one more query from, okay, let's see, about prep builder. I have joined several though. Oh, okay, yeah. Okay, the session, I mean, not Ian, if you to retire, let me answer this question. Yeah, no worries. I mean, we can, I mean, if they are interested, we can do a session on this as a follow-up. But I mean, since we have time, I don't mind sharing, because I think there is no other further questions. I can do maybe just a short great. Of the prep itself, right? So let me just start prep. We have, I think, quite a numbers of like webinar as well as session on prep, but maybe not in Vietnam. We can maybe take this up as a suggestion for a next EUG topic as well, because prep is quite interesting when it talks about data manipulation. For example, instead of writing custom SQLs, right, you can use prep to prepare your data. And I just want to share one interesting update of prep. The latest release of 2020.3.1.3 allows you to write into a database. So you no longer can, need to write it to extract or files. You can now write it into a database. So like this is a sample flow. Let me just show you a sample flow, how it looks like. Wait, let me just close some of this. Sometimes it's just getting too many things running on my machine. Okay, so this is what a Tableau prep flow looks like. So same thing like desktop. You can connect to multiple different kind of data sources that you have. Excel files, so on and so forth. Like here, I'm connecting to Excel files. And this is actually, so these are the different columns. And I basically done a bunch of changes on my Excel file. So the thing I really like about prep is that it tracks my changes over here. So imagine you doing this in Excel, or users doing this in Excel. How are you going to track all your formulas in the different cell? They are like all over the place. And I can just easily, just change the order as well. And at the same time, I can even look at the profile of the data. Like this second class, how many of my records is actually second class, for example. So I really like it for the fact that I can easily understand my data. And lastly, of course, I can then publish this out to, last time we used to have files and data source. Now, the latest version allows you to do tables. So you can even publish it out to tables. It's limited now to this set, but I think most customers or users would use some of these quite common data storage or database systems. So these are the few that we started to support since version 2020.3. I would highly recommend you to try it out. You can easily do things like different type of joins. There is like a left. So like for example, this is like a left, right, outer join kind of thing. So different way of joining. But this is still very much the SQL way of joining your data. So yeah. So let me see where is my trying to get the chat window back. Q&A session. Yep. Yeah, so I'll encourage you to try and explore it, because there's really quite a significant numbers of things that you can actually do. So just want to highlight one
specific one. You can do most of what you can do in, let's say, desktop. Like in desktop, you can like create a new calculation field, change the type, rename, and all these. But there is something that I pretty like about this is, for example, I can easily split the customer name into, let's say, first name and last name, right? So let me split it, and I can just maybe rename this as last name because it's Western name. So for us could be our first name, and I can try and see whether I have duplicates. So I can do like grouping. So it allows me to group based on pronunciations or different type of like algorithm like spelling. So like for example, sometimes Catherine, you spell it with a C and a K, but it sounds the same, right? It sounds the same. So you don't know whether is it the typo error, spelling mistake, someone accidentally typed in C versus K. So it gives you the options to see whether these three records, are they the same? So you can change it, like just remove it if you think it's not. Add it back, for example, additional users. So it helped me to easily find out whether I have any redundant duplicates record, for example. Like fuzzy logic. This is like fuzzy matching, for example, but it's in a visual way. And at the same time, there is also some intelligence. Sometimes you bring in your data, right? But you don't know exactly what is wrong with your data. You need to go and investigate and find out. So Tableau Prep gives you what we call recommendation. Like for example, here it's recommended to me that maybe some of these columns, I need to change the row because based on the data type, they think that this is a postal code. So it's not a numeric, but it's a postal code column, for example. So you give me some recommendation, which I can just easily take. And the good thing about Prep today, you can publish the data even to Tableau server. If you have Tableau server, can publish it to Tableau server and then use it from your server perspective. Right? So I will highly recommend anyone to try using it, and then you can compare to how things are done, maybe using other tools like Excel or any other tools that you have. There is also one more thing on relationship, but I think that one, yeah, maybe you can actually have as a separate session if you want to know more about that. It's a new way of joining data. So let me see whether there's any other questions first. Okay, Tommy. Oh, thanks. I know you're welcome, Tommy. I hope that you find it useful, or I hope it answers your questions. Yeah. Any other questions that maybe if you are, let me see whether it's, are there any like maybe you're more comfortable having it, asking it in local languages? I can get maybe or jump to Yes, thanks a lot. Các bạn nào còn question nào nữa không nhỉ? Các bạn có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh đều được. Ok, nếu mà các bạn không có question nào nữa thì có lẽ là cho phép mình xin phép sẽ được end cái buổi chia sẻ ở đây. Thanks Ian, thanks a lot for your sharing, and thanks Celine. Thì cái video này bọn mình sẽ record lại và bọn mình sẽ up lên YouTube, và mình sẽ chia sẻ các bạn trên cái group Facebook. Một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã tham gia, xin chân thành cảm ơn. Và nếu mà các bạn có những cái góp ý gì về cái công tác tổ chức, hoặc là cái nguyện vọng các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực gì, thì các bạn cứ đặt các cái question trên group, thì bọn mình sẽ cố gắng support hỗ trợ trong những lần tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn. Thanks Ian. Yes, we end the events right now, and let me thank to you to join us today and share your knowledge about the Tableau. It's amazing topic. Thanks a lot. No problem. You're most welcome. I'm happy to share something interesting with everyone. Yeah.
Thank you. Bye bye. Yeah. Thanks, Giang. Thanks, Son. Hey, And thanks, Ian, for this hey, thanks, amazing Celine. session. Also, Thanks, a Kathy. big thank you to our AEs, Kathy, Fam, and Ruby. Thank you for joining us and helping to facilitate this session. So I'll end the Thanks, session now. everyone. Yes, thank you.